Oke, balik lagi sama gua. Kali ini gua mau jelasin suatu kalian terkait dengan Next.js. What is Next.js? Next.js is actually, yeah, framework. Kalau teman-teman nggak tahu Next.js itu seperti apa, kalian bisa coba buka di nextjs.org, di mana teman-teman bisa belajar di sini dan teman-teman bakal disediain suatu playground juga sama Next.js sehingga teman-teman bisa belajar lebih interaktif di website ini. So what is the Next.js cover up into? So the first thing is actually React framework, building a full stack web application. Jadi teman-teman bisa temuin server side sama client side, dan what it should do for the server and the client components that we could use. Jadi ada beberapa fitur yang bakal dikasih dan kita implementasikan ke server side sama client side. Apa aja fitur itu? Apa aja yang bakal kita lakuin ke depan. So it could be something, penentuan aja nanti. Jadi ketika kita mau ngedesain UI kita itu taruh di mana dan interaksinya ke server itu seperti apa, itu semua langsung bisa jadi sama Next.js. Thanks to Next.js, it's cover up many ways. Jadi ini bakal ngebantu teman-teman juga karena community buildingnya besar dan karena dia bisa nge-cover UI sama server, client sama server. Jadi kita nggak perlu banyak ngelakuin banyak hal sebenarnya untuk dengan Next.js. You do full, ketika kita ngelakuin full stack ya tinggal nambahin beberapa hal di full stack kita. Ya kayak bikin hamburger misalkan, di topnya itu ada apa, bawah sampai ke bawah itu kayak gimana, kayak gitu. That's the things that we could consider with. Dan di sini kita bakal sajiin how to use the docs, getting start, guides, guidance, dan di sini beberapa term yang bakal kita lakuin: app routing, page router, app router sama page router, mana covers routing itself. Habis itu ada version handling, apa yang bakal dibutuhin sebelum kita belajar Next.js ini, HTML, CSS, JavaScript, sama React. Dan sorry, ini karena gue kebetulan belum belajar mendalam terkait dua hal ini, karena baru-baru kemarin juga sih sebenarnya. But I think when you cover up something into build some new, misalnya like web app itself, maybe it should learn. Karena video ini gue bakal cover up with ngejelasin sesuatu ke kalian yang mana notabene gue masih belum paham sepenuhnya terkait dengan framework tersebut, sehingga it just like something like a being a journey. Mungkin akan ada banyak video yang bakal gue upload terkait dengan journey gue untuk belajar Next.js. That's it. But I don't know exactly how to cover up many videos on that, but I don't know. Maybe some sort of loncat-loncat gitu mungkin, karena gue udah belajar ini habis itu gue langsung implement bikin video. I don't know exactly. That's it. Yeah. Oke, probably start. Skip aja. And then we have to start with what kinds of this. Kita langsung buka terminal kita buat teman-teman yang belum familiar sama terminal gua. Terminal gua di sini gua pakai NixOS. Apa itu NixOS? NixOS itu ya Nix OS, operating system Nix. It cover ups many things. That's it, NixOS. Ya aku pakai NixOS, anggap aja nih PowerShell menurut teman-teman. Dan di sini gue udah install VM versi 10.82. Note versions of me is actually 20.18 and 1. I think it's more stable, I don't know exactly. Okay, just try install it. It's okay, but I just want to actually
before I make the application. So I want to update my note, but I think for the next session. Following is actually for the versions of 5.15 4.5. The project name is Secret Weapon. Oh, Secret Weapon. Script. Am I do the TypeScript? No. Say just no. Would you like to use ESLint? Oh, okay. What is ESLint? Untuk pengembangan milih device beberapa masalah potensial dalam kode bug. This analysis tool for identifying probably problems found in JavaScript code was created by Nicholas. Am I doing it, Aslin? I think yes. Would you like to tell my CSS? Of course, yes. Code inside a SRC. Would you like to your code search directory slice? I think prefer to yeah. Router. Oh, this is what is using. Jadi fitur yang direkomendasiin itu app router, bukan page router. Karena ini baru sama Next.js, so maybe I'll just do that. Turbo pack for next step. What's just turbo pack? I think I'm using an alias. Wah, apa nih turbo pack anjing? API reference. Turbo pack is Rust-based controller design for mock local development builds fast. I think it's not. My project is not. Oh, apa namanya? Terlalu besar nggak? Paling berapa MB? Ini mungkin kayak shop apa namanya? E-commerce mungkin butuh kali ya. Bikin setup ESLint, manual installation, create the app directory. Okay, the first things I've just mentioning about, I've used this terminal. It's covered up in the WSL itself, not my home. So except for that, kayaknya gue bakal ngulangin dulu deh. Download modules, wah ya benar. Oke, lagi dulu. Gue bakal apa namanya? Secret Weapon dulu karena ya you know. Gue bakal lakuin di VS Code langsung. Nah, sorry, ini gue pernah belajar React sebelumnya. So di dokumen kita bikin baru namanya
secret weapon. Select folder. Kembali butuh Eslin, jadi kita harus aktifin Eslin. Udah aktif. So now use the no. Di sini gue nggak aktifin GitHub. Udah masuk di secret weapon. Let's mount. Automon sebenarnya masuk di soalnya. So now npx create what secret weapon. TypeScript no, Eslin yes, Tailwind yes, Subdirectory yes, yes. Next step. Nope, nope. Habis itu bentar. Udah berapa menit nih? 24 menit. Sorry, gua tadi malah mau konfigurasi terkait dengan NVM. Tapi nggak terlalu butuh versi baru sih. Aku juga belum belajar terkait dengan versi barunya kayak gimana terkait dengan npm itself. Jadi ya kita pakai versi npm-nya 20,18,5 tadi Node.js-nya, sorry. npm-nya berapa tadi itu? Atau lupa. Create the app directory uses file system routing, which means the routes in your applications are determined by how you start your files. Oke, bisa dipahami. Create an app folder, then inside app create layout tsx file. This file is the root layout. Is required and must contain the HTML and body tags. That's fine for me. Ini agak lama teman-teman karena kita bakal download Node gitu di directory kita, jadi Node itu banyak banget nanti ya isinya karena kita mau ngejalanin server side juga toh. Jadi selain kita nampilin tampilan terkait dengan website yang kita bikin, kita juga bakal punya playground tersendiri di working directory kita terkait dengan server, sehingga banyak yang bakal kita download lalu ngejalanin suatu aplikasi dan ya kind of that. I think it takes time. Takes your time. Shit, it's way moving. Malah tadi cepat ya kalau di WSL. Mungkin karena penuh ya atau dalam ya ada install beberapa video dulu sepertinya tidak dibutuhkan. Oke, Davi, apakah masih banyak? Ya, tinggal lagi aja. Ini nggak ada progresnya, jadi ada dong. Penyimpanan gua soalnya banget cuy. Hampir 36,4 giga free-nya. Buset, dari 405. Ini kebanyakan apa ya? Bocahnya apaan? It's time. I think you're gonna stop boring. See, kind of thing.